Ndinofara kusangana nemi vana vaShe patinorangarira kutambudzika, kufa, kuvigwa nekumuka kwaKristu munguva ino, nguva yatinoti Easter, kwatiri isu rudzi rwekutenda rwakatengwa neropa repamuchinjikwa. Ndinokukwazisai mose kwamuri muzita romuponesi wedu Jesu Kristu, iye ni muranda waIshe akadanwa kuti ndishumire ivhangeri iri rinoyera kuvanhu vanoyera, kuti vaya nenzeve dzekunzwa vagonzwa havo zvinoreva mweya kukereke. Ndoda kuverenga ivhangeri yakanyorwa naLuke chapter 23 kubva pavhesi 32 kusvika pa43. Musoro wenyaya, Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Asi ndoda kunyanya kubata zvangu pamusoro pembavha mbiri, nekuti ndiro shoko randapiwa naShe. Luke 23 from verse 32. Zvino kwakanga kune makororo maviri akaendawo pamwe chete naKristu kundorovererwa pamuchinjikwa. Zvino kuzoti vasvika panzvimbo inonzi Dehenya, vakarovera Jesu pamuchinjikwa pamwe chete namakororo aya maviri, mumwe ari nechokurudyi mumwe ari nechokuruboshwe. Ipapo Jesu akati, Baba, vanhu ava ngavaregererwe nekuti havana chavanoziva. Zvino vakagova nhanzu dzake vachiita zvokushopera. Vanhu vakanga vakangomirapo vakatarisa. Makurukota akamutsvinyira achiti, munhu uyu akaponesa vamwe, ko zvino ngaachizviponesa kana ari Kristu mwanakomana waMwari. Masoja akamudadira, akasvika paari achimupa vhiniga, akati kwaari, kana uriwe mambo vaJudha, zviponeseka. Zvino nechopamusoro pake paya pane chinyorwa chaiti, uyu ndiye mambo wavaJudha. Mumwe wamakororo aya maviri akanga akaroverwa pamuchinjikwa akamutuka achiti, ko iwe hauzi Kristu here? Chizviponesaka ugotiponesawo isu. Asi mumwe wake akamutsamwira achiti, gara iwe hauchi Mwari here? Hauone here kuti iwe naiye mose mangotongerwa rufu? Zvino kana tiri isu taitirwa zvakakodzerana nomuraramiro wedu, nokuti tiri kugamuchira zvakakwanirana namabasa atakaita. Asi uyu munhu haana kuita chinhu chisakafanira kwete. Ipapo akati, Jesu, muzondirangarirawo kana muchinge mazuva muumambo hwenyu. Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinokuudza kuti nhasi uno tichava tose muparadhiso. Ishoko raShe tirigamuchire nokutenda. Ngatinamatei. Mwari Baba, imi musiki wedenga nenyika, Mwari Mwanakomana, imi makafa pachikomo cheKalvari, Mwari Mweya Mutsvene, imi munyaradzi nemurangaridzi weshoko rakarehwa naKristu, ndinokunamatai panguva ino tinorangarira marwadzo makuru akasanganikwa nawo naKristu, Mwanakomana wenyu Mwari. Poneswa kwedu kwaisava nyore rakadeuka ropa pachikomo cheKalvari, for the remissions of our sins. Tinogamuchira Baba zvamakatiitira pachikomo. Kwaingova kuzadziswa kwaIsaiah chapter 53, kanga asina runako rwaikonzera kuti timutarise. Kaverengwa pamwe chete nembavha nevanhu vakaipa, karovererwa pamuchinjikwa. Mavanga ake namaronda zvinotirapa. Baba, zvakaprofitwa izvi ngazvizadziswe munguva yedu. Tirapwe isu vanorwara, tiponeswe isu vatadzi. Ndakunamatai, ndakutendai Baba kuti mutidzidzise shoko pamusoro pekutambudzika uye pamusoro pembavha mbiri idzi. Zvimwe pana angaponeswa, zvimwe pana angakurudzirwa, zvimwe pana angaona upenyu husingaperi. Imi Jesu mokurudzirwa, sezvo shoko ramakareva makati, kana ndikange ndaturikwa mudenga ndichakwevera vazhinji kwandiri. Chitikweverai kwamuri Kristu. Hatina nharo nezvamakatiitira, tinotsvaka kuponeswa. Muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ndanamata nekutenda. Amen. Vadikani vaShe, kubva patakatanga taimva uEnri
sandi yapfuura. Takatanga kuona nekunzwa kutambudzika kwaKristu vachimundundurudza maJudha, vachimuonesa nhamo, vachimurevera nhema, vachimupfira mate kumeso, vachimutuka, vachimutsvinyira, vachimuvhara kumeso nejira, voti vamurova, voti fembera kuti ndiani akurova. Tinoona kutambudzika kwake. Takura danda achiinda pachikomo cheKalvari, achipunzika naro, vozomanikidza mumwe kuti amutakurire. Asi Jesu waitamburira iwe neni. Tisazoti kana tadya tikaguta, tisazokanganwe Kristu, tisazokanganwe Mwari. Nokuti upenyu hwatinahwo, Mwanakomana waMwari akatambudzika kwazvo. Wakatambura panzvimbo yedu kuti isu tisazotambudzike. Akarohwa panzvimbo yedu kuti isu tisazorohwe. Akafa panzvimbo yedu kuti isu tisafe nekusingaperi. Now, in the midst of Christ's sufferings, we are suddenly introduced to two thieves, led with him to the place of execution. The two thieves had been for some time under death sentence and were designed to be executed on this day. And this is the reason why vakamhanyisa prosecution yaJesu, nokuti vakanga vachida kurovera umbavha mbiri idzi pamuchinjikwa. Jesus was crucified at the place called Golgotha, the place of skull, a place of painful memories, and to add to the reproach of his sufferings. Inzvimbo yaiti kana munhu aendeswa ipapo anoziva kuti chandasarurwa nacho kuchiva zvangu kuti mutumbi wangu uchive dehenya, nzvimbo yamarwadzo. So this was a painful and shameful death above any other rakasanganikwa nawo naKristu, nokuti his hands and feet were nailed to the cross as it lay upon the ground, and it was then lifted up and fastened into the earth. Vairoverera munhu ari pasi, vozosumudza danda, vomumisa mudenga denga. A shameful and painful death. And that he was crucified in the midst between the two thieves, as if Jesus had been the worst of the three. Jesus was not only treated as a transgressor, but numbered with them, the worst of them, to fulfill Isaiah 53. Akaverengwa pamwe chete navatadzi, akaverengwa pamwe chete nembavha. And unoona kuti muone kuti the people stood beholding, not at all concerned, but rather pleasing themselves with the spectacle. Vainakidzwa nekuona Mwanakomana waMwari achitambudzika. Kunze kwevaya vakazosukwa paruponeso, nokuti akati kana ndasimudzwa ndichakwevera vazhinji kwandiri. Nokuti kune vaya vanozoti chokwadi anga ari Mwanakomana waMwari, zvikuru mukuru wemasoja nevamwe vakanga vakamira zvavo vakatarisa. But the rest were pleasing themselves with the spectacle. Ndozvazviri nanhasi. Kune vanhu vanofarira kuokera kutambura kwevamwe vanhu. Now, vachimutambudza kudaro, ndoda kuti munzwisise paya panonzi navaFilipi chapter 2 verse 5. Pfungwa dzakanga dziri muna Kristu ngadzivewo mamuri imi maKristu vanotenda kuzita rake. Nokuti vachimutambudza kudaro, he then interceded for them. He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Handizi kuti tingagona here kusvika pachikero ichi napalevel iyi, kunamatira vanhu vari kukutambudza, kunamatira vanhu vari kukurovera. Oti, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Saka on the cross,
Jesus taught us to pray. Vana vaMwari makanditeerera. On a painful cross, the Son of God, Jesus of Nazareth, taught us to pray. And in our prayer, anotidzidzisa kuti we must call God Father. Why Father? Because we come to him as his children with the confidence kuti baba vedu vanotigonera. Hakuna mwana asina confidence na baba vake. Kana ndichinotaura kuti kwakudiwa fees, kana ndichinotaura kuti baba ndinoda shangu, ndinoenda neconfidence, knowing that he is my Father. And on the cross, Christ taught us to address God as Father. Father, as he interceded, forgive them. They do not know what they are doing. So he taught us to call Father as we address him in prayer. Secondly, we must beg God for the forgiveness of our own sins and the forgiveness of other people's sins, especially the sins of our persecutors, the sins of our enemies. Thirdly, we must pray for our enemies, those who hate and persecute us. Ivavo vaimurovera anoti baba varegererei nokuti havana chavanoziva. Muteerere wakanditeerera. Goneswa nesimba ramweya mutsvene, zvichirwadza zvichirema, kunamatira vavengi vako kuti vawanewo nyasha pamuchinjikwa, kunamatira vavengi vako kuti vabudirirewo muupenyu, kuti vagoziva rudo neruvaraidzo rwababa vedu, our Father. Now, he was nailed between two thieves, and these two thieves were representing the different effects which the cross of Christ would have upon children of men. Waiva mumvuri wezvaizoteera. Varume vaviri ava vari mbavha vanorepresenta humanity, kuti kune mhando mbiri dzavanhu kana muchinjikwa uchinge wasendedzwa padyo navanhu. Pane mhando mbiri dzinoonekwa nemaresponses atinoita kana muchinjikwa wagadzikwa pakati pedu. And so the thieves were representing the different effects which the cross of Christ would have upon the children of men. And the cross in our days and in our generation inounzwa near us by the preaching of the gospel. To some, Christ will be a savior of life. And to some, he will be death unto death. Kumbavai not, Lord, remember me. Christ is a savior of life unto life. Asi kumbavai noti zviponesa ugo zviponesa is death unto death. Now the preaching of the gospel of Christ brings the cross of Christ in our midst. And as I am preaching right now, I am bringing the cross of Christ in your midst and in our midst. Kunonzi wekutanga akamuchinyira akati ndiwaiponesa vamwe chizviponesa ukationa ubva wandiponesawo neni, akamuchinyira. To them that perish, the cross of the gospel, the cross or the gospel message is a foolishness, but to them that are saved is wisdom and the power of God. Paul anoti, shoko ratinoparidza iri upenzi kune vanoparadzwa, asi simba kune vanoponeswa. Inzwai vana vaMwari makanditeerera. Shoko ratinoparidza, ipo paya patinoti Kristu unorapa cancer, ipo paya patinoti Kristu unorapa HIV and AIDS, ipo paya patinoti Kristu unorapa leprosy, ipo paya patinoti Kristu unobvisa mweya yetsvina, ipo paya patinoti Kristu unoregerera vatadzi. Foolishness
to those who are perishing, but it's the wisdom of God to those who are being saved, and the power of God kuna avari kuponeswa. Ndo zvatiri kuona pamuchinjikwa. Imwe mbavha inomiririra vanhu vanoparadzwa kana muchinjikwa waiswa padyo navo. Imwewo mbavha inomiririra vanoponeswa kana muchinjikwa wauya padyo navo. Now, vamwe vachigamuchira blessing pamuchinjikwa, vamwe vanogamuchira macases pamuchinjikwa. Ndiri kukunamatira iwe muteereri kuti usagamuchire kutukwa nokuda kwenhau yevhangeri, nokuda kwekusatenda, nokuda kwekutsvinyira mwanakomana waMwari tomurwadzisa futi iye akarovererwa kare. Wakafanira iwe kugamuchira blessing kana uchitenda pabasa remuchinjikwa. So the first thief yekumutsvinyira represents people who are hardened to the last. The thief was in pain and agony, and he was in the valley of the shadow of death. Yet this did not humble his proud spirit. Ini ndaimbofunga kuti dzimwe nguva vanhu vanotendeutswa nematambudziko. Dai vanhu vaitendeutswa nematambudziko chokwadi nokuda kweCoronavirus, vanhu vese munyika yose vangadai vakatendeuka. Asi ndo pamunotoona Mwari achitukwa, Mwari achisvorwa. Nokuti no troubles will change hearts of the wicked people. Dzimwe nguva matambudziko anotoita worsen their behavior. He was in the valley of the shadow of death. Yet this did not humble his proud spirit. But I like the second thief. The second thief represents remorseful sinners. Those who acknowledge that they are sinners and are in need of help. Anoti Jesu, ndiri mutadzi. Remember me pamunopinda muumambo hwenyu. What a simple and short prayer. Lord, I'm a sinner. But remember me pamunopinda muumambo hwenyu. Hauzere munamato wangu nemunamato wako. Panguva yatisingazii kuti future yakatimirira yakaita sei. Patiri mupandemic, patisingazii kuti what tomorrow holds for us. Isn't this our prayer? Lord, remember me. Remember me pamunopinda muumambo hwenyu. Jesu vanobva vati nhasi ndinenge ndinewe muparadise. Vaprofita vakare vaiti gore rinouya nenguva dzino. Sarani ngani pamwiri. Gore rinouya nenguva dzino. Asi uyu Kristu haatauri zvegore rinouya nenguva dzino. Unoti nhasi, ndiye anopupurwa naHebrew chapter 20 chapter 3. Nhasi kana manzwa inzwi raShe, musazoomesa mwoyo yenyu. Ruponiso ndinhasi. Don't procrastinate kutendeuka. Ruponiso ndinhasi. Nhasi kana manzwa inzwi raShe, musaomesa mwoyo yenyu. Inzwai vana vaMwari makanditeerera. Pane maopportunities akawanda anoiswa pakati pedu naMwari. Musatsvinyire nekudadira maopportunities. Kungava kumusha. Ndisabhuku akasina musoro anoratidza sokuti asina maturo. Mukwazise zvakanaka. Iwe chifi vavo kunyange vasina musoro vakwazise zvakanaka. MP vavo vakwazise zvakanaka. Minister iyeye mukwazise zvakanaka. Usadadira opportunity dzimwe nguva kana iswa pakati pedu. Zvikuru the opportunity of the preaching of the word of God. Musadadire shoko remuchinjikwa. Now, the second thief, ndiye wanoda kuti ndibate watapiwa message naina Mwari kwauriwo muteereri. He was snatched as a brand out of the burning and made a monument of divine mercy and grace. And Satan was made to roar like a lion, disappointed of his prey.
Jesu tibatsirei. Satani akanga apadyo nekudya murume uyu. Satani akanga achifara kuti ndawana imwe nhamba to populate hell. When this man was about to enter hell, he was snatched as a brand from the burning by Christ at the cross of Calvary. And the devil was disappointed. Nokuti nyama yaitarisira kudya yakabvutwa naKristu pamuromo wake. Muchinjikwa unobvuta zvava pamuromo weshumba. Muchinjikwa unoita kuti tiite cross from death to life. With Christ, you will also cross in your life from death to life. Ndine vana vakanditeerera paplatform ino vanga vachisekererwa naSatani achiti ndaapa dhuze nekuvadya. Ndinoparidza muchinjikwa weGood Friday. Ndinoparidza Kristu anosnatcha away from the burning. You are going to be a brand taken out of fire. Kune hondo dzimwe dzausingazivi dzakarongwa muchadenga dzakachifanira kukuparadza. Ndiri kuona Kristu pamuchinjikwa snatching you away from the burning. Mhandu dzako dzichanyadziswa. Vavengi vedu vachanyadziswa. Tina Kristu unotibvuta pamuromo weshumba. When the thief was about to enter hell, Jesus of Nazareth, oh Jesus, he snatched him away from the hands of the devil. Zwai vana vaMwari makanditeerera. Ndosaka tichiti chishanu chakanaka. Vamwe vangabvunze kuti chishanu chakanaka pakuti kudii iye mwana waMwari achiroverwa zvakadai, achitambudzwa zvakadai. Indobva ndati chishanu chakanaka. 1. Barnabas anoenda ari free. Barnabas anoenda ari free. Chechipiri, mbavha isina kumboziva suo resinagogu painoti remember me, Jesu anoti nhasi ndinenge ndinewe muparadhiso. Hachizere chishanu chakanaka. Kune vanhu vari kufanira kucrossa maflooded rivers eupenyu. Ngavacrosse nekuti Jesu uri kuvabvuta pamvura dzine hasha. Ndichiparidza kudai, iri shoko iri power kune vanoponeswa. Bvutwa kune hondo dzine hasha. Kune marivers ane hasha eupenyu akagadzirwa nevavengi. Ndinoparidza Jesu unobvuta. Bvutwa kukensa iyoyo. Bvutwa kugumbo reiroro riri kurwadza. Imomo mudumbu munogara muchikurwadza. Bvutwa. You are crossing from this other side of life to the side of life in Kristu. Ndinoparidza kubvutwa kwevazhinji. Kune vanhu vakawanda vakagarirwa naLucifer. Vamwe makaitirwa macovenants mudzimhuri kuti hamubudiriri. Ndina Kristu anobvuta. Nguva ino yemanheru ndichiparidza uri kubvutwa muzita nemuropa raJesu. Kune maevil covenants akaitwa namadzisekuru, maevil covenants akaitwa namadzitete vakanga vasingazivi Mwari, ari kutambudza vana vavanhu nhasi. Ndinotaura Kristu anobvuta. Marituals akaitwa pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pevana vako, pamusoro pespouse yako, pamusoro pebasa rako, pamusoro pemari dzako, ndatibvutwa muzita raJesu. The devil is going to be disappointed. Tina Kristu ari pamuchinjikwa unobvuta vari muruoko rwaSatani. Tina matara anogarwa vari padhuze nekutipedzisa. Asi tina Mwari unobvuta, tina Kristu unobvuta pachikomo cheKalvari. Unopromiswa paradise. Unonzi nhasi, kwete mangwana, kwete gore rinouya. Nhasi. Nhasi kune muteerera akanditeerera ndati nhasi. Nhasi tinaye Jesu ari Alpha naOmega, zuro nhasi namangwana anoramba akadaro. Iyeye anotaura kumbavha achiti nhasi, ari kutaura wenewe achiti nhasi zvapera. It is finished. You are crossing to the other side of life. You are crossing to the blessed life. Tina Mwari wakatipa Kristu weNazareta. Akaona kuti takanga tapa muromo weshumba. Asina Kristu unobvuta pamuromo weshumba. Dai Mwari akakuitira zvakanaka nokuda kweshoko iri. Dai ukaziva kuti iwisdom yaMwari and the power of God. Asi kune vanoparadzwa ifoolishness.
Inzwai vana vaMwari. Ndati ndichiparidza kudai kuti vazhinji vari kuyambuka. Vari kuyambuka. Vari kuyambuka. Vari kuyambuka. Minyama ichienda, vachiyambuka. Vachiyambuka. Panorwadza pachiporeswa, vachiyambuka. Kune vari kuyambuka. Kune vari kuyambuka. Misungo yakatewa ichidambuka, vachiyambuka to the other side of life. What a simple prayer of a dying sinner to a dying Savior. Lord, remember me. A Christ. Lord, remember me. What a short prayer. Jesu, ndirangarire. Lord, remember me. Lord, remember me. Ndiri mutadzi, remember me. Jesu anoti, nhasi chaendenge ndinewe muparadise. Akanga ari pacross mavhai, about to die. While there is life, there is hope. And while there is hope, there is room for prayer. Kana doctor asati ati zvaramba, he or she couldn't make it. That kana doctor asati adaro, there is hope. And while there is life, there is still hope. And while there is hope, there is room for prayer. They had counted this thief out. Vakanga vamuverenga kuti uyu wakuenda kugehena. Zvanoshamiswa achipromiswa paradise. Those who counted you out vachashamiswa. Mwari zvachakuitira nokuda kwemuchinjikwa waKristu. Vavengi vako vachashamiswa. Nyika ichashamiswa. Mhuri yako ichashamiswa. Newe pachako uchashamiswa. It will be too good to be true. Handizivi kuti mbavhai painopinda muparadise naKristu yakafungei. Hana here kuzvitswinya achiti ndine here shuwa. Kuna Mwari achakuitira zvikuru. Uyo akatipa Kristu pachikomo cheKalvari. That it will be too good to be true. Because of this Good Friday, it is going to be too good to be true. Tipedzisa. What a depiction at Genesis chapter 40 verse 14. Joseph aiswa mugomba. Varume vaviri vakanga vari mugomba imomo. Mumwe akanga ari wekukanya chingwa chamambo. Mumwe akanga ari wokugadzira waini yamambo. Vanorota hope. Vanofuma vakasuwa. Joseph anoti makasuwireiko nhasi? Vanoti tinogofara sei isu tarota hope. Tashaya vanodudzira. Ndoida chechi yemujeri. Karota hope dzisina kududzira. Haifare. Simwana wanhasi wesangano anoti akarota hope. Kunyange dzisina dudzira anomuka achifara. Asi vakakomborerwa vanonetseka nekuda kwemadreams. Nekuti denga rinotaura nesu nenzira iyoyo. Wekutanga anoti ndaona masumbu matatu emavhaini. Aita mavhaini. Mazambiringa. Ndasvinira mukapu ndikaenda nawe kunopa mambo. Svikana Josefa masumbu matatu mazuva matatu. Basa rako zvariri rekupa waini kuna mambo. Chinokusvitsa kuna mambo iyi waini nekuti waiwana mukapu ukamusvitsa. After 3 days uchadzoserwa pabasa rako. Mumwe achiona kuti hope dzadudzirwa zvakanaka pana Genesis 40. Andoti neniwo ndarota dzanguwo. Ndanga ndine mabaskets matatu akazara chingwa. Ndichienda nacho kuna mambo asi shiri dzokudenga dzauya dzikadya chingwa. Svikanza nditi basa rako raikusvitsa kuna mambo ndere chingwa. Zvachadyiwa hakuna chinokusvitsa kuna mambo. After 3 days charovererwa pamuchinjikwa. Josefa ndokubva aziva kuti varume vaviri ava vanorepresenta Kristu. Wechingwa ndo muviri waKristu ucharovererwa pachikomo cheKalvari. Josefa anoti handine ine zvokuita nomuviri, ndine chekuita neropa. Waini yaimirira ropa. Zvikanzi iwewe kana wadzorerwa pabasa rako usazondikanganwe undirangarirewo. Handizvero zvatiri kuona pambavha mbiri. Uyo anoti undirangarirewo kana wakupinda muparadise, kana wadzokera kubasa. Ndoda kupedza ndichiti vana vaMwari pamunamato watanga kupinda kunoita. Ropa paradeuka pachikomo cheKalvari. Rinonzi ever flowing blood of Jesus. Rinodzokera kubasa. Nekuti riri ever flowing.
rinodzokera kubasa rekunoreverera isu vari panyika. Nokuti Josefa anoti, undirevererewo, ndiri muHibhuru akatengeswa asina mhosva, akanyeperwa. Ndakakandwa mugomba rino ndisina mhosva, undirevererewo pamberi pamambo. Tine ropa rinonzi naHebrews 12 verse 24, the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa ramadzinza. Remadzinza rinoti rwara, remadzinza rinoti tambura, remadzinza rinoti ifa, asi raJesu rinotaura upenyu, uye upenyu husingapere. Ngatiite chitenderano neropa. Vana vaMwari, panguva ino tichirangarira muchinjikwa paGood Friday, tiri mugomba takatengeswa. Ngatiitei chitenderano neropa, nekuti ropa riri kudeuka pachikomo cheKalvari rinodzokera kunoreverera vakasara panyika. The blood is interceding for you and me. Yes, kana tatenda for the remission of sins. Asi pamusoro pezvinhu zvose, that we may enter the blessed life. Handei vana vaMwari, pamunamato kune ropa rinotaura zviri nani. Tiite chitenderano neropa, ridzokere rinoreva mazita edu pamberi paMwari. Ropa raJesu, kana wadzokera pabasa, undirangarirewo. Ndiri muHibhuru akatengeswa asina mhosva. Undirangarirewo ndiri munyika yeZimbabwe. Undirangarirewo mudiaspora ndiri munyika yevatorwa. Ndina maenemies, handina mhosva, asi undirangarirewo. Oh Jesus, the Son of God, crucified on the cross of Calvary, snatching those who are humble. Vaya vanoziva kuti we are penitent sinners, tiri vatadzi, vanoti Lord remember me. Vakaiva vakaimba vakati, kana ndarangarirwa naJesu zvaringana. Mwari wenyasha, Mwari worugare, akurangarira, akuitire zvakanaka. Tisvika pandinonamata, mweya wangu une shungu kwazvo. Baba muzita raJesu namweya mutsvene, ndanzwisisa kuti neniwo ndiri mbavha. Sindibatsirei kuva mbavha yechipiri. Inoziva kuti ndiri mutadzi. Ndakafanira kugamuchira chirango cheutadzi hwangu. Sindokurangarira kuti arovererwa uyu ndiye mwanakomana waMwari Mesaya akanzi anouya. Anoti, Lord, remember me. Remember the listener. And also my Father, remember me. Tiri muhondo ina maflooded rivers. Tiri pamuromo weshumba. Remember us. Remember us. Mukasatirangarira zvino muchinjikwa ungareveiko Mwari? Isaiah 53 angarevei kana mukasatirangarira? Kuti namavanga ina maronda takarapwa, takaporeswa. Snatch us, my Father, as a brand from the burning. Tibatsirei to cross to the other side of life, where the promise of a blessed life inozadziswa. Muzita nemuropa raJesu. Mazvita enyu nekuregerera zvitadzo zvedu. Mazvita enyu Jesu nekuopena manew pages nesu. Mazvita enyu Baba nekutibatsira kupinda pachitenderano neropa renyu riri everflowing radzokera kunoreva mazita edu pamberi paBaba. Kuti tiri mugomba satina mhosva. Tiri mugomba rinonzi earth. Zita renyu Mwari rikudzwe, ndirege kuzivikanwa, asi imi Jesu muzivikanwe, nekuti makati kana masimudzirwa mudenga pamuchinjikwa, muchakwevera vazhinji kwamuri.